Hai semua, jumpa lagi dengan Pradana Daily. Kali ini kita akan membahas senjata penghancur drone. Pesawat nirawak atau sering disebut sebagai drone, adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot, atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator, menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya, mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Penggunaan terbesar dari pesawat nirawak ini adalah di bidang militer, tetapi juga digunakan di bidang geografi, fotografi, dan videografi yang dilakukan secara bebas dan terbuka. Di bidang geografi, pesawat nirawak digunakan sebagai salah satu wahana penginderaan jauh yang sangat penting dalam pembuatan peta, seperti peta penggunaan lahan, peta daerah rawan bencana, dan peta daerah aliran sungai. Seiring dengan meningkatnya penggunaan drone di berbagai perusahaan, bahaya yang mengancam critical assets pun juga turut meningkat. Oleh karena itu, setiap perusahaan, terutama sektor security, military and defense juga diharuskan untuk mulai menggunakan counter drone untuk mencegah terjadinya upaya penyerangan terhadap aset-aset yang dilindungi oleh drone ilegal yang dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan setiap orang untuk mampu menggunakan drone secara komersial juga akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk memanfaatkan teknologi tersebut melakukan hal-hal negatif seperti terorisme.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga apa yang kami sajikan menambah wawasan Anda. Klik like dan subscribe jika menyukai video dan channel ini. Dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru kami.